ఇప్పుడే నేను మచిలీపట్నం పోర్టుకి వెళ్ళి వచ్చాను. పోర్టు చూశాను, సర్ప్రైజ్ ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చాను. దగ్గర దగ్గర 3,669 కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో పీపీ మోడల్లో ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి అవ్వాలి. అక్టోబర్ 2025కే పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ పనులు మాత్రం 26% ఇప్పటికి పూర్తయినాయి. 24% 865 కోట్ల రూపాయల వర్త్ పనులు పూర్తయినాయి. రేపు ఎల్లుండో డెవలపర్ పిలిపించి గట్టిగా చెప్తాను. చెప్పి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 25కు పూర్తయ్యేట్టుగా ఈ ప్రాజెక్ట్ని స్పీడప్ చేస్తాం. దీంట్లో కూడా నేను అక్కడ పోయినప్పుడు ఒక నోటు కూడా ఇచ్చారు, చూశాను. గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఒక 32 ఎకరాలు ఇవ్వాలి, ఒక 6 ఎకరాల 36 సెంట్లు అక్వైర్ చేయాలి. మొత్తం కలిసి ఈ ప్రాజెక్టుకి 38 ఎకరాల 36 సెంట్లు ఇవ్వాలి. అది కూడా కలెక్టర్ చెప్పాను. ఆ వర్క్ కూడా ఇమ్మీడియట్ కంప్లీట్ చేస్తారు. ఇది అయిన తర్వాత ఇక్కడ మొత్తం స్టార్టింగ్ 4 బర్తలు వస్తాయి. అల్టిమేట్గా మాస్టర్ ప్లాన్లో 16 వరకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. ఫైనల్ ప్రాజెక్టులో 3,696 ఎకరాలు ల్యాండ్ కూడా కావాలి. ఇప్పుడిప్పుడే స్పీడప్ అవుతుంది. దీన్ని పూర్తిగా ఇంకా స్పీడప్ చేసి మళ్ళీ ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే మచిలీపట్నానికి ఒక అభివృద్ధికి దోహదం చేసే అవకాశం వస్తుంది. రెండోది కూడా ఇది రాజధాని పోర్ట్. ఇది అమరావతికి దగ్గరుండే పోర్టు. ఒక 45 నిమిషాలు, 1 గంటలో ఇక్కడికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పోర్ట్ని అన్ని విధాలు అభివృద్ధి చేసుకుంటే ఈ ప్రాంత ప్రజలకే కాకుండా రాజధానికి కూడా ఎంతో ఉపయోగపడే పరిస్థితి వస్తుంది. దానికి కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తాం. ఎక్స్టర్నల్ రోడ్స్ కానీ, అదే మరి ఇక్కడ కావాల్సినటువంటి పోలీస్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడం కానీ, వాటర్ సప్లై కానీ, ఇవన్నీ కూడా కొన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి. రెండోది ఇసుక కూడా కొరత ఉందని చెప్పారు. అవి కూడా ఇప్పుడు నేను కలెక్టర్ గారికి ఆదేశాలు ఇస్తున్నా. ఈ ప్రాజెక్టుకి ఫాస్ట్ ట్రాక్లో రా మెటీరియల్ కానీ, లేకుంటే వాళ్ళకి కావలసినటువంటి సదుపాయాలు కానీ అన్నీ కూడా పూర్తి చేసి దీన్ని అనుకున్న టైంలో పూర్తి చేయడం ఒక బాధ్యతగా పెట్టుకుంటున్నాం. అది కూడా పూర్తి చేస్తాం. ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడమే కాకుండా ఈ ప్రాంతంలో పరిశ్రమలకు కూడా మనం నాంది పెరిగితే ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి వస్తుంది. కంటైనర్ పోర్టు కింద దీన్ని అభివృద్ధి చేయగలిగితే నాగ్పూర్ నుంచి కానీ, తెలంగాణ నుంచి కానీ, తెలంగాణ నుంచి అయితే డ్రై పోర్టు కింద దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. వేరియస్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. మన రాష్ట్రంలో కాకుండా నైబరింగ్ రాష్ట్రంలో ఏవైతే ల్యాండ్ ఉండే రాష్ట్రాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చేసుకుంటాం. అల్టిమేట్గా ఈ పోర్ట్ని ఒక మంచి పోర్టుగా అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాం. అది కూడా చేస్తాం. అదే మరి సిటీకి నేను ఇంతమంది చెప్పాను, ఆ పనులన్నిటి కమిట్మెంట్ ఉంది, తప్పకుండా చేస్తాం. ఇది బ్రీఫ్గా ఈ పోర్టు గురించి ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే మళ్ళీ ఒకసారి మిమ్మల్ని రమ్మన్నాను. మీరు రాలేకపోయారు. దీనికి ఎన్నో ఉద్యమాలు చేశారు, సంవత్సరాల కొద్ది ఉద్యమాలు చేశారు. దగ్గర 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు ఉద్యమాలు చేస్తే ఆ రోజు పోర్టుని నేను ప్రారంభించిన పోర్టుని మళ్ళా మార్చారు. అయినా ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని డిస్టర్బ్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు. అది విధ్వంసం అవుతుంది. ఆ రోజు చేసిన విధ్వంసం మళ్ళీ ఇంకొకసారి పునరావృతం కావడానికి వీలు లేదు. ఎట్టి పరిస్థితి దీన్ని పూర్తి చేస్తాం. కంటిన్యూ ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తవుతుంది. పీపీపీ ఇది P4 అది కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్న ఆ ఊరిని ఇప్పుడు టేకప్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఆ ఊరిని టేకప్ చేసి మళ్ళీ రాష్ట్రం అంతా కూడా చేస్తాం. జనవరికి దీనికి లాంచ్ చేస్తాం ప్రోగ్రామ్ని. ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ కింద నిమ్మకూరు ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కింద స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 4 బర్తలు ఉంది, అవే కంటిన్యూ అవుతాయి. ఏదైతే ఎస్టిమేట్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు పెంచాల్సిన అవసరం లేదని నా అభిప్రాయం. ఎనివే నేను రివ్యూ చేస్తాను. పోర్టుకు అనుసంధానంగా పరిశ్రమలు రావాలి, ఏమేమి రాగలుగుతాయని చూస్తాం.
ఇప్పుడే బీపీసీఎల్ కూడా ప్రపోజల్స్ పెట్టాం, వాళ్ళు కూడా రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఆ రిపోర్ట్ వస్తే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఒకవేళ వాళ్ళు వస్తే యాంకర్ ఇండస్ట్రీ కింద ఇమీడియట్గా పికప్ అవుతుంది. ఒకవేళ ప్రత్యామ్నాయంగా ఇంకా ఏం చేయాలో అవన్నీ కూడా వర్కౌట్ చేస్తాం. అంటే ఇంకా అవసరమైతే ల్యాండ్ అక్వైర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటే అవన్నీ చేసుకుంటాం. ఏమేమి కావాలో అన్ని విధాలా ప్లాన్ చేస్తాం. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ చాలా అవసరం. అందుకని ఇప్పుడు ఏంటంటే మెయిన్గా ముందు పోర్ట్ వస్తే చాలా ఇదవుతుంది. ఇప్పుడే మీరు చూసారు నేషనల్ హైవే వచ్చింది, దానివల్ల ఈజీ అయింది. రేపు రాబోయే రేపల్లె వరకు రైల్వే లైన్ కూడా వస్తే కనెక్టివిటీ ఈజీ అవుతుంది. ఈ విధంగా అన్నీ కూడా మచిలీపట్నాన్ని కనెక్ట్ చేస్తూ మనం ఇవన్నీ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. 6 లేన్ అవసరమైతే ఇంకన్నీ 6 కాకపోతే 8 కూడా అవుతుంది. రేపు పోర్ట్ ఇవన్నీ బాగా వస్తే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. అది కూడా వర్కౌట్ చేద్దాం. ఓకే, ఒకసారి తీసుకున్నాం. వీళ్ళు వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు ఇక్కడ మన కోర్టు పోలీసు ల్యాండ్ ఒకటి తీసుకుని ఇది కట్టేశారు సార్ వాళ్ళ ఆఫీసు. అది ఇంతవరకు ప్రతి చోట కట్టేశారు. అట్లా 2 acres తీసుకుని ఇలాంటి కింద నిరుపయోగంగా ఉండేవి వాటి పరిస్థితి. అది అసలు ఏ విధమైన ఎస్టిమేట్ కాస్ట్ వేసుకుని వాళ్ళకి వెళ్ళి కట్టేసేసారు ప్రైవేట్ కాంట్రాక్టర్. ల్యాండ్ 2 acres ప్రపోజల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి ఏమన్నా అసలు దాని గురించి ఏమన్నా అసలు మీ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకున్నారా లేదా మున్సిపాలిటీ పర్మిషన్? ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చారు? హూ గివ్స్ ద పర్మిషన్ టు కన్స్ట్రక్ట్? మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడాలి కదా సార్. అడిగాం సార్, అడిగాం సార్. అప్పుడంతా మీరంతా గమ్మునున్నారు సార్. బికాజ్ ఐ నేషనల్ మీడియా, బికాజ్ ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ అన్నీ. సరే, మిమ్మల్ని కూడా మాట్లాడనే లేదు, మీరు కూడా ఇంట్లో నుంచి బయట రాలేదు. అందరి మీద మీరు అప్పటి నుంచి వచ్చి ఉంటే అంత పోరాడు ఉంటే మీరు ఆపారా? ఆపలేకపోయాం కదా. మీరు కూడా దాన్ని ఏం చేయాలో డెఫినెట్గా యాక్షన్ తీసుకుంటా. ఏమా కాదు, దీనికోసం కాదు. ఆ అందరం పోరాడాం, మీరు పోరాడారు, మేము కూడా పోరాడాం. అదే అన్నీ పోరాడాం. తప్పకుండా అది కూడా నేను ఓపెన్ మైండ్తో ఉన్నాను. నేను తెప్పిస్తాను, ఇన్ఫర్మేషన్ తెప్పిస్తాను. ఆ బిల్డింగ్స్ ఎట్లా కట్టారు అవన్నీ కూడా తెప్పించి ఏం చేయాలి డెఫినెట్గా. నేను మీరు చెప్పేది నాకు అర్థమైంది. ఇది ప్రజల ఆస్తుల్ని ఇష్టానుసారంగా దోచే పరిస్థితికి వచ్చారు, కరెక్ట్ కాదు. ఏం చేయాలి నేను చేస్తాను. దీనికి నేను చెప్పాను చాలా. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కాలేజ్ ఇది కాపాడుకోవాలి. ఇది తక్షణమే నేషనలైజ్ చేస్తాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొని దీన్ని ఏ విధంగా ముందు తీసుకుపోవాలో తీసుకెళ్తాం. నేషనలైజ్ కూడా కాదు, ప్రైవేట్ కాలేజీ కూడా కాదు. ఇది గవర్నమెంట్ సొత్తే. ఇది ఎండోమెంట్లో ఉంది. మళ్ళా స్టేట్ తీసుకుంటాం, మొత్తం డెవలప్ చేస్తాం. ఏవైతే బినామీ ఉన్నారో అందరినీ కూడా తీసేస్తాం, ప్రక్షాళన చేస్తాం. మళ్ళీ పూర్వ వైభవం తేవడానికి గుర్తుండే విధంగా దీన్ని డెవలప్ చేస్తాం. ఓకే, ఎండోమెంట్ కాబట్టి తీసేసుకుంటాం, ఇమీడియట్ తీసేసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. టైం లేదు ఇప్పటికే, నాకు మళ్ళీ ఫ్లైట్ లేదు ఇప్పుడు. Mid-caps too are seeing a mild red tick, though the advanced decline ratio is in favor of the gaining side. IT is holding up well today. It is, and there's a note coming in, so we'll discuss that as well in greater detail. But the good part is it's a truncated week, Rima. You know, tomorrow is a holiday. It's coming after a long time. So looking forward to that. But of course, we've seen some fall yesterday as well. That continues in some way today. We have seen a recovery from the lows again that has been sold into. There is some resistance at 26,250 to 26,475. That continues to be an important level. We've broken over from the support of 25,849. So where we go next will be very important to watch out for. As Rima said, Nifty IT is doing well. Bank Nifty is in the green, so that's slightly outperforming the benchmarks right now.
We have the small cap index also, which is in focus right now. So while the mid caps are down 76 points, we do have the small cap index, which is in the green. So that's the kind of markets where we are in, where mid caps are not doing so well, but small caps are. So a lot of management commentary that we have gotten through the course of the day. So let's just do that. Let's begin the show with a CNBC TV 18 exclusive. MD and CEO of Kotak Mahindra Bank, Ashok Vaswani, says they are engaging with RBI almost every week in an effort to lift restriction. He also spoke in detail on the impact of the RBI restrictions on customer additions and a lot more. Listen. I think that is the big overhang today as far as the Kotak Mahindra Bank story is concerned, with the RBI imposing restrictions on account of deficiencies in the digital and IT infrastructure, not allowing you to onboard mobile as well as digital customers, as well as putting restrictions on your credit card business. Now, if you can share with us details on what you've been specifically able to do to demonstrate to the Reserve Bank that you are adequately or appropriately addressing those deficiencies, and where do you believe that you stand? I mean, there is of course an external audit that's also been sought, but where do you believe you stand in the remedial measures? So we've taken this as an opportunity to really say how we really leapfrog and make our systems really resilient and relevant for the days to come. So I think we've made very, very good progress. Obviously, we've been in continuous touch with the RBI, sometimes even every week, updating them, getting their guidance, making sure we're on the right path. And I think we've made tremendous amounts of progress, and we'll continue to do it. Obviously, the RBI is exceedingly important, but the customer, I've got to get it right by the customer. I got to stay resilient for the customer. I need the best customer experience for the customer. And, the RBI has told me, you got to do it. So, and I understand that some of this is confidential, some of this is of course up to the regulator to speak about as well. But from your perspective, and you said that you're engaging with the RBI sometimes even on a weekly basis, again for the benefit of our viewers who are watching, what are the steps? If you can give us some specifics, the steps that you have taken, what has that meant in terms of incremental investments, for instance, as well? What has that meant in terms of big changes on the IT infrastructure side to address some of the deficiencies that have been pointed out? And whether there's been an acknowledgement by the Reserve Bank in any form of action, formally or informally, on any of those measures. So, sure, actually the process started about 2 years ago when we started ramping up our investments in technology, and we spend roughly 10% of our entire OPEX on technology. So that adds up to a very significant sum, and we've been kind of growing that to about 11%. Since the order, we've doubled up on resources. We've used, consultants and stuff like that, and we also, I think, went on record to say that the cost of the order would be something to the extent of about 450 crores on an annualized basis, and pretty much that number seems to be correct even now. But like I said, we've made tremendous amounts of progress. If you look at downtimes, they're down significantly. Customer experience has improved quite significantly. And when we come out of the gate, I think we come out of the gate exceedingly strong, both in terms of new products, new customer experiences, much higher level of resilience, and really deliver great products and services for our customers. I also want to understand from you what the implications or the impact is likely to be as far as customer addition is concerned. For instance, FY23, 8.5 million customers, 8.8 million in FY24. A lion's share comes on board via the digital route. So what is the likely impact till these restrictions are lifted? And even post the restrictions being lifted, how confident do you feel of being able to better these numbers? So that's actually a very, very interesting question. As you correctly said, we get a lot of our customers digitally, right? Now, what have we done since the RBI has asked us not to onboard digitally? We've changed our processes and changed it from digital only to assisted kind of journeys, where a human being assists the customer to do the journey and complete the journey. So obviously we can't do as much as we were doing digitally, but we are running at roughly 30-35% of what we were doing
అది the విధ్వంసం order. అవుతుంది. ఆ రోజు చేసిన విధ్వంసం మళ్ళీ Once this is ఇంకొకసారి lifted, పునరావృతం I'm కావడానికి వీలు very లేదు. confident that we'll ఎట్టి come back పరిస్థితుల్లో stronger పూర్తి because చేస్తాం. even now, while the order Continue. exists, ఈ ప్రాజెక్ట్ the amount of traffic we are seeing on our website asking for digital products, obviously we can't fulfill, but the demand still exists. Before. So when అది we కూడా get out, చేస్తున్న ఆ ఊరిని I'm ఇప్పుడు hoping we come take up out even చేస్తాం. stronger. ఫస్ట్ ఫేజ్ And లో we've ఊరిని take up used this చేసి period మళ్ళీ రాష్ట్రం not అంతా only to చేస్తాం. improve our జనవరికి technology, దీనికి but లాంచ్ చేస్తాం for ప్రోగ్రామ్ ని. example, Proof of use it to concept create కింద new journeys ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కింద on the start mobile చేస్తాం. app, which will allow a customer, instead of taking one product, to take 4 products. So ఇప్పుడు when we 4 come బర్తలు out, ఉంది. we should come out with a అవే much continue stronger అవుతాయి. proposition and ఏదైతే a far more estimates కూడా ఉన్నాయి. fulfilling ఇప్పుడు proposition పెంచాల్సిన for the అవసరం ఉంది నా customer అభిప్రాయం. and ఇరవై a profitable ఎనిమిది relationship for the bank. Let me move now to talk about the Port banking environment in అనుసంధానంగా specific and పరిశ్రమలు the రావాలి, big ఏమేమి రాగలుగుతాయని చూస్తాం. concern for banks on ఇప్పుడే the BPCL deposit కూడా side. And I want to proposal understand from you పెట్టే how వాళ్ళు you're report looking ఇవ్వాలి. at this, whether you see ఆ this more report as a వస్తే structural clarity issue వస్తుంది. and how you intend ఒకవేళ to వాళ్ళు mitigate వస్తే what we're seeing on anchor the industry deposit కింద side, because immediately గా deposits have pick up actually declined ఒక for you for the ప్రత్యామ్నాయంగా first ఇంకా time ఏం in చేయాలో 16 అవన్నీ కూడా quarters, చేస్తాం. while they're still up 16% year on year, down అంటే ఇంకా 0.3% అవసరమైతే quarter on ల్యాండ్ quarter. ఎక్వైర్ That's the చేసుకునే lowest in 6 అవకాశం quarters. ఉంటే అవన్నీ How do you చేసుకుంటాం. see ఏమేం this trend కావాలో అన్ని moving విధాలా forward? ప్లాన్ చేస్తాం. It's not Industrialization unusual for చాలా deposits to drop off in the first quarter because you normally end March on a అందుకని pretty ఇప్పుడు high. ఏంటంటే మెయిన్ గా ముందు పోర్ట్ వస్తే చాలా At least the way అవుతుంది. I look at it, ఇప్పుడే there's a మీరు lot చూశారు of నేషనల్ talk in హైవే India వచ్చింది. about దానివల్ల everybody ఈజీ going to the అయింది. capital markets and రేపు therefore రాబోయే deposits రేపల్లె are వరకు going to రైల్వే drain out. లైన్ కూడా Frankly, వస్తాయి. I've కనెక్టివిటీ worked in the ఈజీ US, అవుతుంది. I've worked in the UK, ఈ విధంగా అన్ని కూడా and deposits have pretty much కనెక్ట్ stayed చేస్తూ flat as a percentage of మనం ఎన్ని కూడా GDP చేయాల్సిన అవసరం and continued to grow all over the years. 6 lane. Right? And there, అవసరమైతే obviously, the ఇవన్నీ participation in the 6, 7, 8 capital కూడా markets is much ఇవన్నీ బాగా higher వస్తే than in automatic గా India. వచ్చేస్తాయి. So this notion that suddenly, there's going to be a complete dearth of deposits and everybody is going to invest in the capital Everyone markets, thought that. I Overdone? think it's overdone. Right? And I think that, look, as long as there's the That's what economy, this as long as there's expenditure, as long as there's businesses, deposits will continue to kind of grow. Is the customer becoming more sophisticated and savvy? Absolutely. And that's bound to happen. Right? But I don't see this situation as suddenly deposits are going to suddenly disappear. Interesting conversation, and you can catch the entire one tonight at 7:30 p.m. on CNBC TV 18 with Ashok Vaswani, MD CEO of Kotak Mahindra Bank. Who gives the permission to construct? మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడలేదు Get into a break, on the other side we'll talk commodities. Manisha Gupta joins in, and she's got her eye on gold. Because I am a national figure, because I don't carry a gold. అన్నీ సరే మిమ్మల్ని కూడా మాట్లాడనే లేదు, మీరు కూడా ఇంట్లో నుంచి బయట రాలేదు, అందరి మీద మనం ఏదైనా సర్ది మీరు అప్పటి నుంచి వచ్చి ఉంటే అంత పోరాడి ఉంటే మీరు ఆపలేకపోయాం కదా. మీరు కూడా దాన్ని ఏం చేయాలో డెఫినెట్గా యాక్షన్ తీసుకుంటా. ఏమ్మా కాదు, దీనికోసం కాదు, అందరం పోరాడాం, మీరు పోరాడారు, మేము కూడా పోరాడాం. Welcome back. You're still tuned into Trading Hour. Well, markets have taken some breather, but what's doing well and continues to do well is gold, definitely. So let's talk about the commodity space. Manisha is joining in now. We're focusing on gold today, Manisha. As they say, Sona move for gold. Well, yes. It has been a great run-up for the gold prices for this year. And because we've seen a quarter go by, this actually has been the best quarter that the gold prices have put in. And this is in last 8 years. We did see an all-time high of $26.85 announced. When you look at the kind of surge that the gold prices have seen, the rally began in 2023 in the month of October. That is when the gold prices were trading at 1800, and from that to almost 2700 is how we've seen the gold prices run up. If you look at this year itself, it has been on 37 days that the gold prices have hit an all-time high, which actually has been the highest ever in sense of its own records. The markets are looking at a longer term bullishness continuing in case of the gold prices. That is because the global debt and borrowing by governments is at a record of 315 trillion. The expectation also that you would be looking at further interest rate cuts coming in from the US Fed. There's a 55% probability that a 50 basis point rate cut is what you could be seeing in the month of November as well. That has been supported. Also, China's additional stimulus measures leads to more liquidity into the markets, means more buying in gold. Broader escalation risks in the Middle East also have
have been adding to the premium here, and is the reason the latest UBS report now says that they will continue to be bullish in case of gold prices. They expect 2750 by the end of this year, and they up their target to 2900 by the third quarter of 2025. This is in line with various other reports from Citi and Bank of America as well, which have been talking about 2800 to 3000 of a possibility in 2025. So yet another very strong quarter, and this quarter now is about festival season buying, not just in India but the global markets as well, ahead of Christmas and holidays. So gold buying by the physical markets also is expected to be strong. Thank you very much for that. There is no stopping this gold rush, is there, Manisha? We'll see a little break. We'll come back and discuss the latest trends from the retail real estate sector. We'll invite Pushpa Bector from DLF Retail and Nishank Joshi from Nexus Select Trust. Stay tuned. ఇప్పుడు 4 బర్తులు ఉంది, అవే కంటిన్యూ అవుతాయి. ఏదైతే ఎస్టిమేట్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు పెంచాల్సిన అవసరం నా అభిప్రాయం. ఎనివే నేను రివ్యూ చేస్తాను. పోర్టుకు అనుసంధానంగా పరిశ్రమలు రావాలి, ఏమేమి రాగలుగుతాయని చూస్తాం. ఇప్పుడే బీపీసీఎల్ కూడా ప్రపోజల్స్ పెట్టాం, వాళ్ళు కూడా రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఆ రిపోర్టర్తో క్లారిటీ వస్తుంది. ఒకవేళ వాళ్ళు వస్తే యాంకర్ ఇండస్ట్రీకి ఇమీడియట్గా పికప్ అవుతుంది. ఒకవేళ ప్రత్యామ్నాయంగా ఇంకా ఏం చేయాలన్నా అవన్నీ కూడా వర్కౌట్ అంటే ఇంకా అవసరమైతే ల్యాండ్ అక్వైర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటే అవన్నీ చేసుకుంటాం. ఏమేమి కావాలో అన్ని విధాలు. It's time to talk about the retail real estate sector. A recent report from Nuvama says they believe consumption is a long-term structural growth story in India, and India is emerging as a hotspot for global retailers. And of course, we have the festive season coming up as well, with Navratri starting from Thursday itself. To discuss this and more, Pushpa Bector, Senior Executive Director and Business Head at DLF Retail, and Nishank Joshi, Chief Marketing Officer at Nexus Select Trust, is joining us now. Pushpa and Nishank, thank you so much for joining us today. And I wanted to understand how Q2 has been in terms of footfalls, and with the festive season coming up, entire October will be about festivals, some of November as well, and December. So what are the footfalls looking like going forward? Have you already started seeing some surge here? Nishank, let me start with you. Yeah. Okay. Because realistically, we can only talk about Q1. So we ended Q1 at 8%, and we've got a positive trend since then. So the numbers, both of footfalls and sales, have improved since then. So we are on an upward trend. We ended with the Apple products live, and therefore we've got a good numbers getting into the festive season. As we get into the festive seasons, we've got our decors in place, we've got our ideas in place, we've got our concepts in place. But more importantly, our campaign with Ayushman Khurrana as a brand ambassador now breaks in the next couple of weeks. So we are good to go for a very strong festive season. You're right, it will go from Dussehra to Diwali all the way to the end of season sale and Christmas. So it's going to be an awesome 3 months for us. I think it's looking very positive now. Sales and footfalls both have increased to a great extent, where I think it is very positive now. That's the feedback that we've getting. The stocks are all piled up, so we are good to go. We are good to go for the next few months. Do you want to give us a broad range of the kind of growth we can expect in the coming festive season compared to, say, last year? I can't give you a number right now. తప్పకుండా అది కూడా నేను ఓపెన్ మైండ్ తో ఉన్నాను. Pushpa, thank you very much for joining in. So malls is a very nice consumption, to assess the consumption play in India, both in tier 1 metro cities and in tier 2. So first, if you could just tell us how the landscape has changed, for DLF Retail. You all are present predominantly in the north, but how you've seen the landscape change in the last 2 to 3 years, the way consumption is booming. And then if you could give us some picture on the near and now, how are, what's the prep going into the festive season, what's the growth looking like, expectation? Good morning, everyone. So one thing I can tell you is that as far as the festive season is concerned, we are pretty bullish, because we do think that as we are predominantly present in the north, but north is also high consumption space, and it's always done well when it comes to festive season. We do think that the trends first quarter was a little muted, but after that the trends have been positive,
And yes, we do think that it's going to be a good festive season, attributing to two things. One is we ourselves have set up many new brands in our portfolio. Almost around 80 new brands have been there. So that creates new interest. The other aspect is that it's a very long wedding season that we are seeing. That also has a good play on shopping in malls. So these two elements will definitely propel a higher shopping intensity in our properties. And we are starting a shopping festival starting the first. కంటిన్యూ ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తవుతుంది. And I'm sure ఏది Okay. Ms. Bector, I think there is some technical issue, so we'll just come back to you. Let me go across to Nishank. I just wanted to understand, is there a category of product which is seeing the most amount of demand? Does it change season-wise? Because at one point in time, we were talking about luxury goods doing really well. That was during COVID. Has that changed over years? What has the trend been like? ఇప్పుడు 4 బస్సులు ఉంది, అవే కంటిన్యూ అవుతాయి. Just keep on changing season. This time around, over the next 3 months, what you will see is electronics and gold being the focus. Fashion has been on the rise, but it's not picked up well enough, I would think. But we're really expecting gold and electronics to be the stars starting somewhere around October. And then, of course, the wedding season kicks in, which is when your ethnic wear will start to come up. So these are the 3 big categories that I think are going to make a big difference over the next couple of months. Can you tell us a little bit more about the entry of global brands in India? What are the numbers looking like, and is that going to be a big factor driving growth? It will. So we've got the Apple flagship which opened at Select City Walk, which great numbers. I mean, it was phenomenal. You had lines from 8 o'clock onwards, from 7 o'clock onwards, over there. So it's done phenomenally well. We've got Foot Locker that will be opening now in the next couple of weeks. We've got a couple more brands opening in Delhi itself, and then a few more across the portfolio. So the market's really bullish, and I think the retail community at large is now looking at the next few months to really kickstart a really good festive season. I can't give you the numbers yet, obviously, but they are bullish, and I think the whole retail industry is looking forward to a really strong now Q3. Okay. So, Nishank, tell us, what has the occupancy been like so far? Has there been any improvement, any new leases that you have entered into with retailers? And what's the pipeline? Because we are talking about per capita consumption in India for malls being really low, and Nexus is primarily looking at that portfolio. What is the outlook going forward in terms of pipeline? We are already around 95% plus, and our premium malls are at 97%. So there are new leases being signed all the time, but we are already full. I mean, there's a long list of people who are willing to walk into our malls, and we don't have things to give them. But the pipeline is strong, and we're already at 97%. So there's only that much play that we have. So are you looking at expansion pan-India? What is the pipeline looking like there? Will it be by acquisitions? Will it be looking at ghost malls in tier 3, tier 2 cities as well? It's still a tier 2, it's still a tier 1 and tier 2 company, so we will continue to acquire there. We've got a strong acquisition pipeline. In fact, we have signed around 3. So we signed around 3 LOIs, and we are looking at a few of them coming. So in the next, say 3 years, Nishank, if you had to assess where Nexus will be in terms of size, in terms of the opportunity, do you want to lay out the big picture for us? Nexus will continue to be the number 1 operator over the next 5 years is what I can say. I can't give you a number as to how big we will be. We are already at 10 million. I'm sorry, we have signed 5, not 3. So we already will be up to 23 malls by the end of 2025. 5 years. All right, Nishank, we get that. Ms. Bector is back with us. We were talking about the wedding season doing really well, the festive season doing really well. I wanted to understand what kind of product portfolio is doing really well in your malls. Is it ultra luxury, luxury? And what about occupancy levels? Where have they been like in Q2? And is there an improvement expected or pipeline expansion expected?
Yes. So the occupancy levels have now in the range of around 96 to 97%. They will, whatever fit outs had to happen is concluding now. So at a portfolio level, it will be 96 to 97. As far as the overall outlook of categories is concerned, of course, Uber Luxury has done well, but I would also say that the wedding shopping is across the board, premium shopping, premium malls also do really well. Winter merchandise, this year we anticipate a long winter in North, and hence the winter merchandise should be, the off-tick should be pretty good. So overall, I would say the category would be on fashion and beauty, which is anticipated to do rather well. So is the case with jewelry. Okay. I just want to understand how often do rental uptakes take place? How often do you revise them? And so far, what has been the rental uptake that we've seen in the industry so far for DLF itself? And when is the next one due? First project Well, that's the usual role of business. So every 3 years there is a rental uptick. But and this is something that this particular year we saw a lot of leases coming to an end, which is why we had an opportunity to get in newer brands. And the rental uptick has been rather good. We are clocking around 25% on an average as compared to the last rental. So it's been bucking the our own estimates. Okay, 25% higher. That's interesting. A very interesting discussion, and of course, we'll get to know more trends once the silent period is over, and also when we start getting in trends coming in from the festive season sales as well. Thank you so much, Nishant and Pushpa, for joining in today with your take on what's expected and what's been happening in the mall industry. We'll slip into a short break. When we come, we'll discuss market technicals with Nitesh Thakkar and discuss the top trading bets. ఇప్పుడే మీరు చూశారు, నేషనల్ హైవే వచ్చింది, దానివల్ల ఈజీ అయింది. రేపు రేపల్లె వరకు రైల్వే లైన్ కూడా వస్తే కనెక్టివిటీ ఈజీ అవుతుంది. ఈ విధంగా అన్నీ కూడా మచిలీపట్నాన్ని కనెక్ట్ చేస్తూ మనం ఎన్ని కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. 6 లేన్ అవసరమైతే ఇంకన్నీ 6 కాకపోతే 8 కూడా వస్తుంది. రేపు 4 ఇవన్నీ బాగా వస్తే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. అది వర్కౌట్ చేద్దాం. ఓకే చేద్దాం, ఒకసారి తీసుకోమన్నారు. వీళ్ళు వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు ఇక్కడ మన పోలీసు ల్యాండ్ ఒకటి తీసుకుని ఇది కట్టేశారు సార్ వాళ్ళ ఆఫీసు. అది ఇంతవరకు ప్రతి చోట కట్టేశారు. అట్లా 2 acres తీసుకుని ఇలాంటి కింద ఉపయోగంగా ఉండేవి వాటి పరిస్థితి. అది అసలు ఏ విధమైన ఎస్టిమేట్ కాస్ట్ తీసుకుని వాళ్ళకి వెళ్ళి కట్టేసేసారు ప్రైవేట్ కాంట్రాక్ట్. ల్యాండ్ ప్రపోజల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి ఏమన్నా అసలు దాని గురించి ఏమన్నా అసలు మీ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకున్నారా లేదా మున్సిపాలిటీ పర్మిషన్? ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చారు? హూ గివ్స్ ద పర్మిషన్ టు కన్స్ట్రక్ట్? మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడాలి కదా సార్. అడిగాం సార్, అడిగాం సార్. అప్పుడంతా మీరంతా గమ్మునున్నారు సార్. బికాజ్ ఐ నేషనల్ మీడియా, బికాజ్ ఐ డోంట్ కేర్ అన్నీ సరే. మిమ్మల్ని కూడా మాట్లాడనే లేదు, మీరు కూడా ఇంట్లో నుంచి బయట రాలేదు. Welcome back. It's 25,750 on the Nifty. We're down close to about 60-65 odd points, but individual stocks in the mid-cap space continue to zoom. Angel One is one stock which is up nearly about 7-8%. There is an increase in transaction charges. Jayashree Team McLeod Russell continue to see buy. Z Media stock that Ramakshi was telling us yesterday has now rallied 90% in the last 1 month, and Take Solutions too on large buildings taking off for the third consecutive day. Pull up a 1-week chart of Take Solutions. Mitesh is now with us for a quick technical check on the market. So Mitesh, afternoon slipped a little bit more, but again not too much. సార్ ఇది 100 years ago. నేను చెప్పాను చాలా బెస్ట్ కాలేజ్ ఇది. ఇది కాపాడుకోవాలి. ఇది తక్షణమే నేషనలైజ్ చేస్తాం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటా తీసుకొని దీన్ని ఏ విధంగా ముందు తీసుకెళ్తాం. నేషనలైజ్ కూడా కాదు, ప్రైవేట్ కాలేజీ కూడా కాదు. ఇది గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఎండోమెంట్ లో ఉంది. మళ్ళా స్టేట్ తీసుకుంటాం, మొత్తం డెవలప్ చేస్తాం. ఏవైతే బినామీ ఉన్నారో అందరినీ కూడా తీసేస్తాం, ప్రక్షాళన చేస్తాం. అంటే పూర్వ వైభవం తేవడానికి గుర్తుండే విధంగా దీన్ని డెవలప్ చేస్తాం. ఎండోమెంట్ తీసేసుకోండి.
థ్యాంక్ యూ. Take a short position with a stop at 30.40 అది కూడా and చేస్తాం. look for target of 29. అదే మరి సిటీకి నేను All right, thank you so much, Mitesh, for joining us as always with your technical picks. With that, let's move on and talk about some stock-specific movement. NMDC, that stock is under pressure amid a likely surge in prices. Nigel is joining us to tell us more on what's happening here. Nigel. Well, that's right. It was expected, and sources tell us here on CNBC TV 18 that in fact NMDC has gone ahead and they've increased prices by 300 to 400 rupees per ton. That's effectively midnight. Now, keep in mind that from May till yesterday, the prices were down by around 1,000 to around 1,100 rupees per ton. So in that case, they're pulling back 30 to 40% of the price cuts that we saw earlier. The reason for this price hike is that global prices have gone through the roof. It's up close to around 25% from around $90 per ton all the way to around $110 per ton. So that's one factor. The second factor is seasonally the second half of the year is a stronger period because steel production goes up, and if higher steel production comes about, then they need more amount of iron ore. So put that together, that's the reason why NMDC has high prices. Moving to Nalco. Now Kotak has done a U-turn out there. They've changed their stance on the stock. They've upgraded the stock to add from sell earlier. They've also increased the target price to 235 from around 160 earlier. How does this come about? They've increased their EBITDA and EPS estimates for the next few years. That comes up on the screen. And also they're giving it a higher multiple now. They're giving it a multiple of around 7 from around 5.5 times earlier. Let's highlight the 4 big factors that they are talking about. One is they've upgraded their estimates both on aluminium as well as on alumina. And on alumina, they're saying that the global situation itself is tight. So alumina could remain strong from here on. That's on the pricing aspect. On the cost aspect, they're saying they're getting captive coal from their mines in FY24, in FY25, and that's only going to increase from here on. So pricing, cost, and then what about volume growth? They're talking about from second half of FY27, the alumina refinery, the expanded capacity will come on stream, and that's what will help volume growth from here on as well. The project has been delayed, but now they're saying second half of FY27. So put all this together, Kotak has done a U-turn, now they're positive on Nalco. Much for that. Now moving on to Muthoot Finance, Manappuram Finance, Catholic Syrian Bank. These are all stocks under pressure. This is after the Reserve Bank of India has found several irregular practices being followed by the gold loan financiers. Abhishek joins in with the details on this. Abhishek. Well, Rima, as you mentioned, RBI has found